Welcome you all to our first session for the students of class 10th, and in this session we are going to do Lektion 6, and that is the title of this lection is Magst du grüne Bohnen. This chapter we are going to cover in 4 sessions, and here in these sessions we will do the grammar concepts, okay, and we'll also work with the vocabulary, and we'll also do the exercises, the kind of exercises you have in chapter. We'll do that as well. A part of it we'll also try to do some Sprachenübung, some exercises to speak. Okay, so let's start with this with the first session, in which we are going to do first eine Bildbeschreibung. So was ist eine Bildbeschreibung? Bildbeschreibung, you understand? Ja, Bild, das ist ein Bild, und was sehen wir in dem Bild? Das machen wir in einer Bildbeschreibung. Ja? Okay, so was haben wir hier? Das ist ein Bild. So, zunächst meine Frage ist, was sehen wir hier? Hier, das heißt auf dem Bild. Was sehen wir hier? Also zunächst sammeln wir die Wörter. Wir sehen viele Leute. You can also say viele Männer. Zum Beispiel. Ja. Okay. Viele Männer. Und dann, was machen sie? Was sind die Verben? Was machen sie? Was sehen wir? Das haben wir gesagt. Was machen sie? Okay. Sie. Meistens Leute essen. Okay. Einige Leute, zum Beispiel diese 2, sie sprechen. With whom are they speaking? Sie sprechen miteinander, which means with each other. Okay. And then we have einige Leute sie stehen hier. Okay. Essen, sprechen, einige Leute stehen, und vielleicht sie warten auf something. They are waiting for something. Yeah. Warten with the preposition auf. Normally people use, because of the English we use it with für, but warten is a preposition. Warten के साथ preposition is auf always. Okay. So now comes the question, wo sind sie? Yeah, where are they? We can do some guessings here or some assumptions. So how do we make such sentences when we are not sure and we are saying maybe, or this we start with vielleicht, and vielleicht will gives you lot of options to make different sentences, right? Vielleicht sind diese Leute Studenten zum Beispiel. Vielleicht sie arbeiten in einer Industrie und es gibt eine Pause jetzt und sie essen in einer Kantine. Oder vielleicht essen sie in einer Mensa. Das ist eine Mensa an der Universität. Oder sie wohnen in einem Studentenwohnheim, in einem Student Hostel. Ja, das ist eine Kantine oder eine Mensa in einem Studentenwohnheim, und sie essen. So, was ist wichtig für Bildbeschreibung? Dass wir sehen, wir sprechen, wir machen viele Sätze, wir bilden viele Sätze, und wir suchen neue Wörter. Zum Beispiel, hier sieht man auch die Lichter. Es gibt viele Lichter, das sind die Lichter. Ja, man sieht auch einige Leute essen, und es gibt auch Getränke. Zum Beispiel, es gibt Getränke hier. Ja, das alles kann man auch sprechen, wenn man sagt Bildbeschreibung. Bildbeschreibung ist eine sehr gute Übung, damit ihr Deutsch sprechen könnt oder damit ihr Deutsch sprechen üben könnt. Okay? So, das war mit Bildbeschreibung. Jetzt gehen wir zu einem Text, und heute in diesem Session lernen wir
Wie kann man mit dem Text arbeiten? How one can work with the text, and wie kann man die Information von dem Text nehmen und einige Fragen bilden. Okay, how can we take out the information from the text and what are the questions we can make? Das haben wir auch in eurem Buch, solche Übung that you have in your book also. Let's read a simple text and we'll mark the information we have here, and then we'll try to make questions on to those informations which are there. Okay, so liebe Schüler und Schülerinnen, unsere Schule organisiert einen Schreibwettbewerb zu dem Thema die Rolle von sozialen Medien in unserem Leben. So this is for important that I keep working with the structure. Unsere Schule, was machen sie? Das ist ein Verb. Sie organisiert. Was organisiert die Schule? Das ist mein Akkusativ, einen Schreibwettbewerb. Okay, so we can already say, wer organisiert einen Schreibwettbewerb? Was machen sie als ein Verb? Was machen sie? What do they do? Instead of machen, I would say, was macht die Schule? So, answer, die Schule organisiert einen Wettbewerb. Und the question for accusative, I hope you know, it's when. In this case, we don't have a person, we have a thing. So, we'll just keep it like that. This is accusative. Okay. So, wer organisiert wer organisiert einen Wettbewerb? Das ist mein Nominative Bait Question, unsere Schule. Was machen sie? Sie organisieren. Okay? Sie organisieren einen Wettbewerb. Was organisieren sie? Das ist eine Antwort von Akkusativ. Sie organisieren einen Wettbewerb. Okay? So what do they do? That's verb. Who is organizing? That's nominative. What are they organizing? It's accusative. Okay, so I have this information that they are organizing a writing competition to that topic. Der Wettbewerb wird am 1. Juni 2024 und um 10 Uhr. Der Wettbewerb wird ich mache das noch einmal. Der Wettbewerb wird Aja. सादिक मैं अभी वो चल रहा है, फिर वो आप काट के निकाल देना, ठीक है? Okay. So, jetzt gehen wir zu dem nächsten Satz. Der Wettbewerb wird am 1. Juni um 10 Uhr in der Schule stattfinden. Jetzt haben wir eine weitere Information. What is the structure? Wird stattfinden, which is future, and wann, das ist 1. Juni. So, um 10 Uhr. Um wie viel Uhr und wann? These are the questions we can ask to this information. Die Studenten von 5. bis 9. dürfen an dem Wettbewerb teilnehmen. Now we have a group of students. What can be the question? Wer kann daran teilnehmen? So who can participate? We have the information who can participate, right? So it's easy for me to make this question. Jeder Teilnehmer muss einen Absatz über das Thema schreiben und auf der Webseite der Schule hochladen. What is hochladen? Hochladen is to upload and herunterladen is to download. Okay, herunterladen. Okay, so wann ist die Anmeldeschluss? Anmeldeschluss ist am 24. Mai. Wann ist Anmeldeschluss? Das haben wir auch. Wenn Sie Interesse haben, dann gleich anmelden und dann haben wir die weitere Information, die Webseite oder anrufen. Okay, so it's not difficult. Once I have the information, I know what kind of questions I can make. Zum Beispiel, ich habe das gemacht. Wer organisiert? Was organisieren? Was organisiert die Schule? Was macht die Schule? Sie organisieren. Und was organisiert die Schule? Ein Wettbewerb. Der Wettbewerb wird. Wann wird der Wettbewerb stattfinden? Um wie viel Uhr wird es organisiert?
wer kann daran teilnehmen, was müssen sie machen, was müssen die Teilnehmer machen, bis wann können sie sich anmelden. Anmelden we can have in two contexts. Anmelden as a simple verb, to register. Then we also have anmelden sich, to register self. Okay, so we use this verb. We can also, when sich is coming, then it comes to the self. So das sind die Informationen, die wir haben, und wir können einfach die Fragen stellen. Wir haben schon die Fragen gestellt. So beste Grüße, Sarah Fischer, Direktorin GS-Schule. Okay, fine. So this is the text. I received the information. On the basis of the information, I could ask some questions. So we know when we do Fragenbilden, there are two ways of asking questions, two types of questions. One is the W-Fragen, which starts with W. Was lernst du? Wann lernst du? Right? Wie lernst du Deutsch? Yeah, you can say online, in der Schule, mit Lehrerin, wie lernst du Deutsch, was lernst du, und so weiter. So all the W questions are called W-Fragen. We have also Ja-Nein-Fragen. Which are Ja-Nein-Fragen? Ja-Nein-Fragen are the Fragen. They are the questions which starts with the verb, right? And the response to these questions are first either Ja or Nein. Okay, lernst du Deutsch? For example, Ja, ich lerne Deutsch. Okay, so we have this two kinds of questions. So when we are going to the next topic, which is indirekte Frage, you need to know that we have two kinds of questions which we can ask. We have it in English also. Either we can ask with the information. Here we are asking information: what, when, where, how, whom, and so on and so forth. But when it comes to Ja-Nein-Fragen, these questions are meant to the action we are doing, because that's we are asking, do you do this, do you eat this, do you learn this, and so on and so forth. Of course, the response to these are Ja-Nein-Fragen. That's why we say it Ja-Nein-Fragen. Okay, I think so far it's clear. We have worked with the text, and we have done some Fragenbilden on the basis of the information we have it in that text. And then we have learned that we have two kinds of questions, and we need to know them for the grammar concept we are going to do in the next session, the first grammar concept. I hope so far is clear to you, and I hope you enjoy the session, and I wish that you keep learning German and keep enjoying it. Thank you so very much.